So good morning everyone. So last class we discussed about distribution sag evolution procedure, and area of vulnerability. So today class we discuss about fundamental principle of protection. So fundamental principle of protection. Today class we discuss about the fundamental principle of protection. So that is nothing but a fundamental of principle of protection is nothing but the voltage sag solution alternatives. Suppose if you have a customer and utility and transmission, so what are the solutions to reduce the voltage sag? Then protect the equipment. So that is the today class we discuss about. So I can take in one example. Suppose equipment, that one is first thing is equipment. So what are the solution from equipment? So next, control protection, that means customer solution. So customer solution is controls protection. So or otherwise overall protection inside the plant. Overall protection inside the plant. So fourth thing is utility solution. So these are the sources. So is the equipment side, the customer side, utility side. So based on this, what are the voltage sag alternative solutions, and the relative cost, that is also based on the cost is very important one. Suppose the equipment is 10,000, we can provide the protection is 20,000, that is unnecessary. So depend upon the, so what is the cost, what is the best solution from customer side or equipment side or utility side, we can see that one. So where the solution is start and increases the cost. So we can start that one. So this is the utility system. So next, so we can consider the feeders group of missions. So next, feeder are group of missions. The second thing is this is the controls. This one is the motors, that one is other loads. So this one is equipment specification. So he can clearly observe that one. So we have, this is a sensitive process machine. So consider sensitive process machine. I am consider. So if any voltage sag is occur, so we can reduce the sensitivity of equipment to voltage sag. So these are the, we can see that one. So we can go for the, I am indicating one arrow.
I am finally telling that what is the purpose of that arrow. Increase cost. So what I am saying that, so that one చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో సపోజ్ వోల్టేజ్ శాగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ అక్కర్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ శాగ్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఈ వోల్టేజ్ శాగ్ అక్కర్ అయినప్పుడు ఏంది ఈ సొల్యూషన్ ఏంది? సో డిపెండ్ అపాన్ ది బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ ఏంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాస్ట్. సో ఇక్కడ నాకు ఏం జరుగుతుందంటే, సపోజ్ నేను ఏం చేశానంటే ఒక సెన్సిటివ్ ఎక్విప్మెంట్ని తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ ఐఎమ్ ఇండికేటింగ్ దట్ వన్. Step by step I am indicating them. First one is the equipment. Second thing is the customer solution. So next thing is utility solution. Suppose అసలు ఈ వోల్టేజ్ శాగ్ అనేది రాకోకుండా ఉన్నాను అనేది చెప్పలేం. సో దట్ ఈస్ ద కామన్ కాజ్, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సో వోల్టేజ్ శాగ్ అనేది మనకు అక్కర్ అవుతుంది. సో ఆ వోల్టేజ్ శాగ్ని అక్కర్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆ వోల్టేజ్ శాగ్కే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్విప్మెంట్ కెన్ బి డిజైన్. సో ఈ ఎక్విప్మెంట్ని మనం కానీ ఈ వోల్టేజ్ శాగ్ కానీ రెస్పెక్టివ్గా డిజైన్ చేసుకుంటే అసలు ప్రాబ్లం అనేది ఉండదుగా. సో దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ if you are decided, suppose that equipment can be designed with respect to that problem, దట్ వోల్టేజ్ శాగ్. సో ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ వోల్టేజ్ శాగ్కి మన ఎక్విప్మెంట్ అనేది, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దానికి విత్ స్టాండ్ అయ్యే మినిమం రైట్ త్రూ క్యాపబిలిటీ, సో దట్ కెన్ బి విత్ స్టాండ్. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఎర్లియర్ క్లాస్, లాస్ట్ క్లాస్, area of vulnerability, that is the sensitive equipment can withstand the minimum voltage, that is the minimum voltage right through capability. సో దట్ ఈస్ అ పాయింట్. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఆ మినిమం వోల్టేజ్ని విత్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు మనం డిజైన్ చేసాం, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇన్ కేస్ సో మనం డిజైన్ చేసినా కూడా, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ డిజైన్ ద ఎక్విప్మెంట్ విత్ మినిమం వోల్టేజ్ దట్ కెన్ బి యాక్టింగ్. సో ఆ మినిమం వోల్టేజ్ని విత్స్టాండ్ చేసేటట్టుగా మనం డిజైన్ చేసినా కూడా ఏమవుతుంది, ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అక్కర్. సో డ్యూరింగ్ దట్ కేసెస్ వీ కెన్ గో ఫర్ ది కస్టమర్ సొల్యూషన్. సో వీ కెన్ సెట్ దట్ వన్. సో బాబు మేము ఎక్విప్మెంట్ని తయారు చేసామండి, ఆ ఎక్విప్మెంట్ని తయారు చేసినా కూడా కస్టమర్కి చెప్తున్నాం నా ఎక్విప్మెంట్ సైడ్ నుంచి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, సో నీ సైడ్ నుంచి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. So we have to choose that one. So in that cases the customer is, we have provided two operations, that is one is the control protection. So that means they can provide the control action against the faults. What is the cause for voltage sag? So faults. అసలు voltage sag రావడానికి కారణం ఎవరండి? ఫాల్స్. సో ఆ ఫాల్స్ వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, కంట్రోల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది మనం కస్టమర్ సైడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ కేస్ కంట్రోల్ ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో వీ కెన్ గో ఫర్ ఓవరాల్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్సైడ్ ది ప్లాంట్. So whatever it may be, here the customer is nothing but our household customer, is the industrial customers. These are the industrial customers. So in case the control protection is also good, so we can go for overall protection inside the plant. So appudu overall protection so provide చేసినట్లయితే we can reduce the voltage sag. We have to reduce the voltage sag. Whatever the faults occur, that can be protected. In case also the solution is not at the customer solution, so that means ఆ వోల్టేజ్ శాగ్ కారణం కస్టమర్ కూడా కాలేదండి. ఏంది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్, ఆ వోల్టేజ్ శాగ్కి కస్టమర్ కూడా ప్రాబ్లం కాదు. సో డ్యూరింగ్ దట్ కేస్ వీ కెన్ గో ఫర్ ది యుటిలిటీ సొల్యూషన్. దట్ మీన్స్ సో దీస్ ఆర్ ద కాజ్. నువ్వు మాత్రమే నాకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు, ఏవైతే నాకు పవర్ అనేది యుటిలిటీ నుంచి నాకు సెండ్ చేస్తున్నావో, దట్ మీన్స్ ద పవర్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ యుటిలిటీ టు customer and then customer to equipment. So the problem is from utility. So that is the utility. నువ్వే మార్చు, నాకు సప్లై చేసే పవర్లోనే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. సో వీ కెన్ బ్లేమ్ ద యుటిలిటీ, and can choose the solution at the utility side.
we can choose the solution at the utility side. So this is the control process. That means I am indicating this arrow. The arrow means that one, the arrow is at that one. So here the arrow is indicate that increase the cost, the arrow direction is from equipment to utility system. Suppose the equipment at the solution at the equipment, that is the less cost. If you go for the customer solution, that is that the so control protection, somewhat cost is increases than from equipment. సో దట్ మీన్స్ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి, కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. అలా ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర లేదు, ఎక్విప్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉంది. సో వీ క్యాన్ గో ఫర్ ది కస్టమర్ సొల్యూషన్. సో డ్యూరింగ్ దట్ కస్టమర్ సొల్యూషన్, వాట్ ఇస్ దట్ వన్? So control protection. So as compared to equipment, the control protection is cost is increases. The control protection cost is increases. So in case control protection also is good, we can go for overall protection. So cost is increases. So after that one, customer is very good, the solution at the customer is not possible, we can go for the utility. So during this utility system, the cost is increases. So that's why I'm indicating the arrow. They increase the cost. So we can see that one here though. So I'm considering one sensitive process equipment, that is the 4 indicate utility, supplying the power through transformer. So feeder or group of machines, so in a industry, so that one is the control. So controllers, motors, other loads are connected. If any problems is there, we can choose that one. So I can say that one notes in, see that one. So the main points regarding this one is, so see that one, this is the voltage sac solution and the cost. So here we can provide the several things can be done by the utility, end user and equipment manufacturer. To reduce the, what is the concept? To reduce the severity of voltage sag and sensitivity of voltage equipment to the voltage source. To reduce the number and severity of voltage sags, and to reduce the sensitivity of equipment to voltage sags. So this is the diagram at the solution at the different cost. So problem at is the low level and close to the loads. So we have equipment side. Equipment manufacturers should have voltage sag right through capability curves. Equipment manufacturer should have voltage sag 40 right through capability curves. That means what are the curves? We can discuss in the first CBMA curve and ITA curve. That curves, that is the what evaluate the voltage power quality. That means measurement of power quality that can be done by the CBMA curve and ITI curve. That curve can be, equipment should have right through capability curves. And to their customers to initial evaluation of equipment can be performed. So that means what is the meaning of this one? Means equipment means, so ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో CBMA curve and ITI curve,
So where we discuss సో ఎక్కడైతే మనం ఈ సిబిఎంఏ కరువు అండ్ ఐటీఐ కరువు డిస్కస్ చేస్తున్నామో సో ఇక్కడ ఏం చెప్పున్నాం చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద acceptable power supply, this is the over voltage, this is the under voltage, this is the sag. So the equipment can be withstand similar like ITI curve. So these curve can be based on these curves, we can manufacturing can be using these curves and design the equipment. సో డిజైన్ ది ఎక్విప్మెంట్. సో ఇక్కడ ఎక్విప్మెంట్ని మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క కర్వ్స్ని మేము విత్స్టాండ్ చేసుకునేటట్టు ఆ కర్వ్స్ని బేస్ చేసుకుని చేయాలి. సో నెక్స్ట్, the company procuring new equipment should establish a procedure that rates importance of the equipment. So what is the equipment in critical nature? So that means so we can provide the control protection. That means if equipment is important, the equipment is important, so the equipment is important, we can provide the protection. The equipment is important, we can provide the protection. So otherwise we cannot provide the protection in large scale. సో అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్విప్మెంట్ని పర్చేస్ చేస్తున్నానండి, 10,000 ఎక్విప్మెంట్. సో ఆ 10,000 ఎక్విప్మెంట్కి సో నువ్వేం చేస్తున్నావు, ప్రొటెక్షన్ కోసం ఏవైతే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నామో సో దట్ ఈస్ కంట్రోల్ ప్రొటెక్షన్, ఓవరాల్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాంట్. ఇప్పుడు 10,000 రూపీస్ ప్లేస్ చేసిన ఎక్విప్మెంట్కి ఈ కంట్రోల్ ప్రొటెక్షన్ ప్లేస్ చేయాలంటే 20,000 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నెససరీ? సో నాట్ నెససరీ. ఇఫ్ దే సపోజ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ 1 crore, the equipment is 1 crore, the protection is 20,000, the protection is 20,000. So 1 crore and 20,000, like that we can provide the protection, we can provide the protection. That is the importance of the equipment, that is the importance of the equipment. So the equipment should be able to rise so this is the about fundamental principle of protection. So we have different solutions, the solution at the end user level. So we can use the different designers, that is UPS, online UPS, offline UPS, synthetic magnetizers, so compensators that can be provided to reduce the voltage sag, so we can see that one. So next class, what is the solution at the end user? That means so we can provide what is the solution, we can also provide the equipment, the solution at the equipment. So we have less cost. So that means suppose you have customer, so end user, so we have any voltage sag is occur, we can provide extra devices. So the devices is ఆన్లైన్ యూపీఎస్. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ మన ఎండ్ యూజర్కి వచ్చాం ప్లాంట్లో. సో ఆ ఎండ్ యూజర్ ప్లాంట్కి వచ్చేలాక మనకి వోల్టేజ్ సాగ్ వచ్చింది. వోల్టేజ్ సాగ్ మీన్స్ రిడక్షన్ ఇన్ వోల్టేజ్. డ్యూరింగ్ దట్ కేస్ ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ రిడక్షన్ అవుతుందో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ దట్ వోల్టేజ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ అనదర్ డివైజెస్. సో ఇంజెక్ట్ ది వోల్టేజ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ extra devices. So that is ferromagnetic materials or otherwise magnetizing synthesizers, online UPS or offline UPS, active compensators we can provide to compensate what the voltage is reduced, that can be compensated. So we can see that one, that is the solution at the end user level. This is about fundamental principle of protection. So thank you for watching. If you have any doubts, so please respond in our group.